Linear inequalities. We are going to discuss about the four important subtopics in this linear inequalities. First of all, we will be discussing about the linear inequality. What is linear inequality? That is equality and inequality. Second, we will be discussing about the algebraic solutions involving the linear inequalities, and that has one variable. Then we will also be discussing about the graphical representation of these linear inequalities. Then we will discuss about the graphical solution, that is how to find out the solution graphically of these linear inequalities involving two variables. Then we will discuss the solution of system that involves the linear inequalities with the two variables. So likewise, we will be discussing the four important concepts. Now let me take up one by one. Two algebraic expressions can be related by the symbol greater than, this is greater than, less than, and then greater than or equal to, less than or equal to. இப்போ நிறைய பேருக்கு இந்த கிரேட்டர் தேன் லெஸ் தேன் சிம்பிளில் கொஞ்சம் டவுட் இருக்கும். லெஸ் தேனில் நீ ஆரம்பிச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்கும். லெஸ் தேனுக்கு எப்படி எல் அப்படின்னு தானே ஆரம்பிக்குது, லெஸ் தேன் தானே, அதை இப்படி போட்டிங்கன்னா லெஸ் தேன் ஆகலாம். எழுதுகிறப்பே லெஸ் தேன், அப்போ அதோட ஆப்போசிட் சைன் வந்து கிரேட்டர் தேன் அப்படின்னு. ஸோ திஸ் இஸ் அ ஈஸி வே. அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான். இப்போ இது அல்ஜிப்ரைக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லேயும் வரலாம், நியூமரிக்கலாகவும் வரலாம். இது எல்லாமே கற்றுக்கலாம் ஜென்ரலாக. இது கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங்லெல்லாம் பர்டிகுலராக, தட் இஸ் பைத்தான் ஆகட்டும், இல்லாட்டினாக்கா C++, இல்லாட்டினாக்கா அந்த காலத்தில் ஃபோர்ட்ரான் சொல்லுவாங்க அது, அதுக்கப்புறம் ஈவன் ஜாவா, எதுலேயுமே நியூமரிக்கல்லாம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓரியன்டாக வரப்போ இந்த சிம்பிள்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் ஈக்குவாலிட்டினா ஈக்குவல், அது நல்லாவே தெரியும். இப்போ ஈக்குவல் அப்படின்னாக்கா அது தெரியும் அந்த சிம்பிள், இது ஈக்குவல். பட் இன்ஈக்வாலிட்டினா தட் இஸ் நாட் ஈக்குவல், அதனால தான் அதை இன்ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதில் என்ன, ஒன்று லெஸ்ஸாக இருக்கலாம், இல்லைனா கிரேட்டராக இருக்கலாம், இல்லைனா லெஸ் தென் ஆர் கிரேட்டர் தேன் ஆர் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது 5x இஸ் ஈக்குவல் டு 3y அப்படின்னு சொல்லலாம். 5x இஸ் ஈக்குவல் டு 3y, ஏதோ ஒரு நம்பர் இல்லையா. இது கம்யூட்டேட்டிவாக மாற்றி போடலாம். 3y இஸ் ஈக்குவல் டு 5x சொல்ல முடியும், கரெக்டாக? அதாவது a இஸ் ஈக்குவல் டு b அப்படின்னு சொன்னால் b இஸ் ஈக்குவல் டு a அப்படின்னு சொல்லலாம், சரியா? ஆனால் இப்போ 3 இஸ் லெஸ் தேன் 5, இது அப்படியே உல்ட்டா பண்ணி 5 இஸ் லெஸ் தேன் 3 இது வராது. இப்போ புரியுதா? அப்போ இது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணால் லெஸ் தேன் கிரேட்டர் தேனாக மாறி போய்டும். அப்போ இப்படி போடலாம், தட் இஸ் 5 இஸ் கிரேட்டர் தேன் 3 அப்படிங்கிறது கரெக்ட். அப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணோம்னாக்கா என்ன ஆகும், அந்த சிம்பிள் மாறிடும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம கவனிக்கணும். சரி, இதில் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது, சில ரூல்ஸ் இருக்குது, அதை ஸ்ட்ரிக்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வரணும். சில இடத்துல சில சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்டேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா 3 இஸ் லெஸ் தேன் 5, தட் இஸ் லெஸ் தேன் 7. ஆக்சுவலாக இதில் என்ன அர்த்தம், அதாவது 5 லைஸ் பிட்வீன் 3 and 7. It means
இதை எப்படி எல்லாம் இன்டர்பிரட் பண்ணலாம்? இதை இப்படி சொல்லலாம். ஒன்று வந்து 5 lies between 3 and 7. கரெக்டா? இன்னொன்று எப்படி சொல்லலாம்னா 3 is less than 5 and 5 is less than 7. தனித்தனியாக இப்படி சொல்லலாம். இதையே வேறு விதமாக நான் சொல்கிறதா இருந்தாக்கா 5 பேஸ் பண்ணி மட்டும் சொல்கிறதா இருந்தால் 5 is greater than 3. இப்போ நான் மாற்றிருக்கேன் இல்லையா, பொசிஷன் மாற்றிருக்கேன், இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் சிம்பிளை மாற்றிட்டேன். ஆனால் இதை ஒண்டி அப்படியே வச்சுக்கிறேன். ஸோ 5 is less than 7. கரெக்டாக? இப்படியும் சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ அதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். இந்த இன்இக்வாலிட்டிஸில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஸ்ட்ரிக்ட் இன்இக்வாலிட்டிஸ். காப் பண்ணிட்டீங்களா? ஸ்ட்ரிக்ட் இன்இக்வாலிட்டிஸ், ஸ்லாக் இன்இக்வாலிட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம டிவைட் பண்ணலாம். அதோடு இல்லாமல் லீனியர் இன்இக்வாலிட்டிஸ் அண்ட் லீனியர் இன்இக்வாலிட்டிஸ் வித் 1 வேரியபிள் 2 வேரியபிள் இதெல்லாம் சொல்லலாம். நான் இப்போ வேரியஸ் இன்இக்வாலிட்டிஸ் போடுறேன். எது எது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? Let us start with say that is AX. இதுனா ஒரு ரோமன் லெட்டர் நான் கொடுத்துப்போம். 1 AX plus B is less than 0. 2 AX plus B is greater than 0. 3 AX plus B is less than or equal to 0. Next, AX plus B is greater than or equal to 0. Next, AX plus BY is less than C. Next, AX plus BY is greater than C. Next, 7 AX plus BY is less than or equal to C. Next, AX plus BY is greater than or equal to C. Next, AX squared. You can have various algebraic expressions. AX squared plus BX plus C is less than or equal to 0, and AX squared plus BX plus C is greater than 0. இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஈக்குவேஷன்ஸு நாம் பண்ணலாம். இதில் இந்த டைப்ஸை வந்து நான் இங்கே போடுறேன். ஃபஸ்ட்டு ஏ டைப் ஒன்று போடுறேன். ஏ டைப் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரிக்ட் இன்இக்வாலிட்டிஸ். B, slack inequalities. C, linear inequalities with one variable. In one variable. D, linear
inequalities in two variables. Linear inequalities in two variables. அடுத்தது quadratic inequalities in one variable. Inequalities in one variable. இந்த மாதிரி various types can be arrived at. Okay. இப்போ உங்களுக்கு பார்த்த மாத்திரத்திலேயே தெரியும் எதெல்லாம் வந்து குவாட்ரட்டிக். எனக்கு குவாட்ரட்டிக் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. எது இதில் குவாட்ரட்டிக்? 9 and 10. ஸோ போட்டுக்கலாம். இது இ வித் ஒன் வேரியபிள்னா எக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. அடுத்தது எது வந்து லீனியர் இன்இக்வாலிட்டிஸ் இன் ஒன் வேரியபிள்? எதெல்லாம்? 1லேருந்து ஆரம்பிச்சு எது வரையில் வரும்? இது வரையில் வரும், 4 வரையில் வரும் இல்லையா? இதெல்லாம் என்னது? தட் இஸ் லீனியர் இன்இக்வாலிட்டிஸ் இன் ஒன் வேரியபிள். தட் இஸ் சி. கரெக்டா? அண்ட் டூ வேரியபிள்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ இந்த செட்டு என்னது? டூ வேரியபிள்ஸ். அதுதான் டி. ரைட்டா? அடுத்தது ஸ்ட்ரிக்ட் இன்இக்வாலிட்டி அப்படின்னா அதில் ஈக்குவல்ட்டுன்றதே வரக்கூடாது. புரியுதா? ஸோ ஈக்குவல்ட்டே வராமல் இருக்கிறதெல்லாம் என்னது? ஸ்ட்ரிக்ட் இன்இக்வாலிட்டிஸ். மற்றபடி அதில் ஈக்குவல்ட்டும் சேர்ந்து வந்ததுன்னா அது பேர் ஸ்லாக் அப்படின்னு பேர். ஓகே. ஸோ இப்போ இதில் ஸ்ட்ரிக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க பார்ப்போம். 1, அடுத்தது 2, நெக்ஸ்ட்டு 5, 6, எங்கே இருக்குது? இங்கே இருக்குது 10 இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் என்னது? ஸ்ட்ரிக்ட் இன்இக்வாலிட்டிஸ். நோட் பண்ணிக்கலாம். Okay, so we are able to identify the type of inequalities. Okay, and the slack inequalities la enna? 3, 4. That is 3, 4, apram 3, 4, 7, 8, 9. So இதெல்லாம் D. கரெக்டா? ஸோ அப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். ஓகே, நோட் பண்ணிக்கோ. Right. Now we have to discuss certain rules for algebraic solutions. Now we are proceeding with the second one, algebraic solutions of inequalities, linear inequalities. இதில் there are certain rules இருக்கு. Rule number 1.
Equal numbers may be added. Equal numbers may be added to both sides of an equation. Both sides of an equation. அதே மாதிரி equal numbers may be subtracted also. Subtracted from. ஒன்று ஆட் பண்ணலாம் இல்லாட்டினா சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். Rule number 2. இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறதா இருந்தால் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் 2 is less than 5 கரெக்டாக. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆட் பண்ணுறேன். ஐ எம் ஆடிங் +3 on both sides. இப்போ என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும், தட் இஸ் 5 is less than 8. இதில் எந்த சிம்பிளும் மாறாது. இப்போ புரியுதா? அதே மாதிரி சப்ட்ராக்ஷனில் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ அதே 2 எடுத்துக்கிறேன். 2 minus 1. 2 is less than 5. 2 minus 1, 5 minus 1. என்னாச்சு, 1 is less than 4. ஸோ இதில் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கா சிம்பிளில்? இல்லை. ஸோ இட் இஸ் அன்அஃபெக்டட். இப்போ புரியுதா? ஸோ ஈக்குவல் நம்பரை ஆட் பண்ணாலோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலோ ஒரு ஈக்குவேஷனில் இட் வில் நாட் பி அஃபெக்டட். டன். ஸோ திஸ் இஸ் ரூல் நம்பர் 1. ரூல் நம்பர் 2. Both sides of an equation can be multiplied. Both sides of an equation. Both sides of an equation may be multiplied. By the same number, that is non-zero number. By the same non-zero number. ஏன் non-zero நம்பர்னு எடுத்தோம்? இப்போ ஜீரோவில் எடுத்தால் அது ஈக்குவல் ஆகிடும், சிம்பிள் மாறி போய்டும் இல்லையா? மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுக்க. இப்போ இதே இது எடுத்துக்க, 2 × 0 0, 5 × 0 0. அது அப்புறம் எப்படி போடுவேன், 0 is less than 0ன்னு போட முடியுமா? அதனால தான் இங்கே நான்-ஜீரோன்னு எடுத்துக்கோம். ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணாலும் இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும். ஸோ அதனால் we have to be very careful. ஸோ இந்த இடத்துல நான்-ஜீரோ நம்பரை மல்டிப்ளை ஆர் டிவைடட் பை, ரெண்டுமே தான். மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனும் சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் போடுவோம். இந்த இடத்துல அதே 2 is less than 5, ஒரே நம்பரே நான் வச்சுக்கிறேன். நவ் let us multiply by 3. இதையும் multiply by 3. என்ன வரும், 2 3s are 6 is less than 15 தானே. அது வந்து டோட்டல் A. So there is no change, it is not affected. The symbol is not affected. இதையே டிவைட் பண்ணுவோம் இல்லையா? டிவைட் பண்ணுறப்போ 2 is divided by 2. 2 is divided by 2. Less than 5 is divided by 2. இது 1. இது என்னது 2.5. இன்னொரு ஈக்குவல் தான், ஐ மீன் லெஸ் தேன் தான். ஸோ த சிம்பிள் இஸ் நாட் அஃபெக்டட் whether it is multiplication or division, okay, but by the same non-zero number.
அப்போ இதில் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும். இதில் எங்கேயுமே என்ன ஆகுது, இட் வில் நாட் அஃபெக்ட் த சைன் ஆஃப் இன்இக்வாலிட்டி. ஸோ இந்த அபவ் டூ ரூல்ஸ் இருக்குல்ல, என்னது ரெண்டுமே வந்து ரூல் நம்பர் 1 R1 போட்டுக்க, R2 R1 and R2 இந்த கேஸில் the inequality sign will not change. ஓகேவா? இதில் வந்து நான் ஜீரோ நம்பர் சொல்லியிருக்கேன் பொதுவாக. ஆனால் இதுவே இதில் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக போனோம்னா, சார் நான் ஜீரோ நம்பர் நெகட்டிவாக இருக்கலாமா, மாறி போயிடும் ரூல் நம்பர் 3. ஓகே, இதில் நம்ம அப்போ இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் அப்படின்ற ஒரு குவான்டிட்டி ரொம்ப முக்கியமானது. நோட் ரூல் நம்பர் 3. Both sides of an inequality can be multiplied or divided by the same positive number. புரியுதா? ஸோ தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன், இது பழைய ரூல் தான் அது. ஆனால் பாசிட்டிவ்ன்றதை ஒரு முக்கியமாக சொல்லியிருக்கோம். அங்கே நான் ஜீரோன்னு சொன்னோம், இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம், பாசிட்டிவ்னு சொல்லிட்டேன். உடனே ஒரு கொஷின் வரும் நமக்கு, அப்போ நெகட்டிவ் நம்பர்னால் மாறிடும், நோட் பண்ணிக்கலாம். பட் when both sides are multiplied or divided by a negative number, then the inequality sign is reversed. Okay, this is very important. For example, இப்போ நமக்கு அதே நம்பர் எடுத்துக்கிறேன். என்ன இருக்குது இதில், லாஸ்ட் டைம் எடுத்ததுன்னா 2 is less than 5, ரைட். ஸோ 2 is less than 5, இது ரெண்டு விதமாக போடலாம். மல்டிப்ளை பை 3 on both sides, என்ன வரும், 6 is less than 15, agreeable, no change in இது இன்இக்வாலிட்டி சிம்பல், கரெக்டாக சைன். ஆனால் இதுவே 2 into -3, என்னது 2 into -3, இப்போ 2 5 இருக்குது, இது என்ன பண்ணுறேன், இன்ட்டு -3 ரெண்டு பக்கம் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆயிடுது, 2 into -3 எவ்வளோ, -6. இங்கே என்ன பாச்சு, -15. அப்போ -6 -15 இருக்கப்போ அப்படியே கிரேட்டர் தேன்னு மாறிடும், கரெக்ட் தானே. -6ங்கிறது பிகர் இல்லையா, -15ன்றது நெகட்டிவில் ரொம்ப அதிகமாக போச்சுன்னா மினிமம் வேல்யூ வந்து, அப்போ there is a change of inequality sign. ஸோ இந்த கான்செப்ட் புரியுதா?
இதே தான் டிவிஷனுக்கும். Do you understand? Okay. So let us take an example. Example 1. Solve 30x is less than 200 when 1 x is a natural number, 2 x is an integer. So ரெண்டு கண்டிஷன் இங்கே கொடுத்துட்டோம். ஸோ ஃபஸ்ட் இதுக்கு போவோம். இப்போ 30x சொல்யூஷன். 30x is less than 200. 30x is less than 200. எப்போதுமே நான் ஜென்ரலாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அதாவது 30x இந்த எக்ஸை டிசோசியேட் பண்ணணுன்னா நான் என்ன பண்ணணும், ரெண்டு பக்கம் 1/30ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். கரெக்டாக சேம் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன். பண்ணுறப்ப என்ன ஆகிடும், இந்த 30 கேன்சல் ஆகிடும். எக்ஸ் இங்கே என்ன ஆகிடும், நோ சேஞ்ச். ஏன்னா ஐ அடாப்டட் ரூல் நம்பர் 2. அடுத்தது இங்கே 200/30. கரெக்டாக. ஸோ 200/30 போட்டேன். ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் 20/3. ரைட். இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கான், when x is natural number. ரெண்டு கேசஸ் இருக்குது இதில். ஒன்று வந்து இன்டிஜராக இருக்கிறப்போ, இன்னொன்று என்ன சொல்கிறான், நேச்சுரல் நம்பராக இருக்கிறப்போ. ஸோ அப்போ ரெண்டு கேஸையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம். அக்கார்டிங் டு கேஸ் 1, when x is natural number அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், when x is natural number அப்போ எக்ஸ் வேல்யூலாம் என்ன வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ நேச்சுரல் நம்பர் அப்படிங்கிறப்போ த சொல்யூஷன் செட் ஆஃப் இன்இக்வாலிட்டி இந்த இடத்துக்கு சொல்யூஷன் செட் புரியுதா, இந்த 1 2 3 5 தான் வரணும். அது ஏன்னா 7க்கு மேலே போக முடியாது இல்லை, புரியுதா. அப்போ என்னென்னலாம் சான்ஸ் இருக்குது, 1ன்னு எடுக்கலாம், எக்ஸ் வரும். 2ன்னு எடுக்கலாம், 3ன்னு எடுக்கலாம், 4ன்னு எடுக்கலாம், 5 எடுக்கலாம், 6 எடுக்கலாம், 7 எடுக்க முடியாது. ஏன்னாக்கா 21 வந்துடும்ல, புரியுதா. ஸோ அப்போ 6 வரையிலும் வரலாம். ஸோ வாட் டஸ் இட் இண்டிகேட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த எக்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தால் தட் இஸ் இங்கே 20/3. 20/3னாக்கா எவ்வளோ வரையில் வரும், எக்ஸ் இஸ் 6 3s are 18, அப்புறம் 3 3 3s are எவ்வளோ வரும், 3 6 3s are 18, பேலன்ஸ் 2 20, அப்புறம் அகைன் 6 பார் போட்டுக்கலாம், 6 7 அப்படி வரும், போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ 6.6 பார் கீழே தான் வரணும். அப்போ அந்த 6 நம்பர் ஹோல் நம்பர் நிப்பாட்டிடணும், புரியுதா. ஸோ அப்போ என்னென்னலாம் சான்ஸ் இருக்குது, எக்ஸ் வந்து என்னென்னலாம் சான்ஸ் இருக்குது, 1 is less than 6.6, 2 is less than 6.6, 3 is less than 6.6, 4 5 6 வரையிலும் வரும். 7 போட முடியாது நீங்கள், புரியுதா. ஸோ அப்போது இந்த நம்பர் எல்லாமே எப்படி இருக்குது, 6.6 6.6 கீழே தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஒரு செட் ஆஃப் சொல்யூஷன் நேச்சுரல் நம்பராக இருந்தாக்கா இதுவே நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்கான், when it is an integer அப்போ சொல்யூஷன் செட்டாக நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணும் இல்லையா. when x is an integer இல்லையா, ரெண்டாவது தானே கொடுத்துருக்கான் an integer. அப்போ சொல்யூஷன் செட் என்ன வரும், சொல்யூஷன் செட் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம், மைனஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம், புரியுதா. ஸோ இதோட மைனஸ் வரையிலும் வரும். ஸோ எது வரையும் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, மைனஸ்லேருந்து அது மைனஸ் எவ்வளோ வேணால் கம்மியாக போயிட்டே இருக்கும். அப்போ இன்ஃபினிட்டி வரையிலும் போகலாம். ஸோ அப்போது இன்ஃபினிட்டியில் போயிட்டு அப்போ -3 -2
-1 0 1 2 3 4 5 இங்கேயும் 6 வரையிலும் வரலாம்னு அர்த்தம். இதுதான் கம்ப்ளீட் செட். ஓகேவா? இப்போ ஒரே ஒரு சின்ன கொஷின் இது. அதாவது 30x is equal to 200 அப்படின்னு இருந்தால் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் தான், கரெக்டாக? ஆனால் இன்இக்வாலிட்டி சிம்பிள் வந்ததுனால இட் ஹஸ் காட் மெனி சொல்யூஷன்ஸ். அதுக்கு கீழே வர அத்தனை ரேஞ்சையும் நம்ம எடுக்கணும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பாயிண்ட்? ஸோ வென் ஐ சே இதுவே வந்து இப்போ ஒரு கொஷினாக கேட்டேன், 30x இஸ் ஈக்குவல்ட்டுன்னு இருந்தால் அது ஒரு நோட் இந்த இடத்துக்கு 30x is equal to 200 அப்படின்னா அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ கனக்கச்சிதமாக அந்த 6.67 தான் இருக்கும். புரியுதா? ஆனால் இது லெஸ் தேன் வந்ததுனால செட் ஆஃப் சொல்யூஷனாக நமக்கு வந்துடுது. இப்போ இந்த மீனிங் புரியுதா? அதுவும் நமக்கு வந்து நேச்சுரல் நம்பர்ன்றப்போ அந்த நேச்சுரல் நம்பர் ஃபுல்லாக எடுக்கணும். இன்டீஜர் அப்படின்றப்ப நெகட்டிவ் இன்டீஜரையும் சேர்த்து எடுக்கணும், இன்க்ளூசிவ் 0. ஸோ அப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எடுத்துப்போம். நெகட்டிவ்னு வரப்போ நெகட்டிவில் டிமினிஷ் ஆகிட்டே இருக்கும் லெஃப்ட்டில் போக போக. அதனால் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து எடுக்கணும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பாயிண்ட்? ஏன்னா இப்போ எது கொடுத்தாலும் இப்போ நம்ம ஒரு லாஜிக்காக போட்டு பார்ப்போம். உனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும், சார் இங்கே வந்து டிட்டோ போட்டிருக்கீங்களே, அப்போ -20 அப்படின்னு போட்டால் கரெக்டாக வருமா? எஸ் ட்ரூ. -20 இஸ் லெஸ் தேன் 20/3 தானே, அதாவது 6.67 கீழே தானே இருக்குது, அந்த ரேஞ்சில் தானே இருக்குது. இது பண்ணுறப்ப நீ என்ன பண்ணலாம்னாக்கா ஒரு லைன் டயக்ராம் மாதிரி இப்படி போட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் போட்டு இது 0 போட்டு நேச்சுரல் நம்பர்னால் இந்த சைடு, இன்டிஜர்னால் ஃபுல்லாக. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது? 1 2 3 4 5 6. இந்த பக்கம் 1 -1 -2 -3 போய்கிட்டே இருக்கும். புரியுதா? ஓகேவா? ஸோ அப்போது இது எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? இந்த இடத்துல 6 வரையிலும் வருது இல்லையா? 6 வரையிலும் இருக்குது, 6க்கு அப்புறம் போகாது இல்லையா? ஸோ 6ஓட அது க்ளோஸ்டு. அப்புறம் இங்கே ஃபுல்லாக போயிட்டே இருக்குது. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல அதை ஒரு இன்டர்வலாக போட்டோம் அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் -∞ ஆரம்பிச்சு இங்கே ஓப்பன் இன்டர்வலாக இருக்குது, இங்கே எப்படி இருக்குது? க்ளோஸ்ட் இன்டர்வலாக போட்டுடலாம். இப்படி போடலாம். க்ளோஸ் இன்டர்வல் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை ஸ்கொயர் பிராக்கெட். ஓகே, அப்போ சொல்யூஷன் செட் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ண முடியும் நம்மளால். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பாயிண்ட்? நெக்ஸ்ட் கொஷின். அப்போது இது வந்து எப்படி போய்ட்டு, இது வந்து ஒரு இதாக ரெடி பண்ணணுன்னாக்கா நம்ம இப்படி சொல்லலாம். ஆரோ மார்க்காக போடுறதா இருந்தாக்கா, கிராஃபிக்கில் போடுறதா இருந்தால் இப்படி போகும். ஓகே, next sum. So இது புரியுதா? Any doubt? Shall I proceed? Right. Solve 5x minus 3. Second example. Solve 5x minus 3. Is less than 3x plus 1. 3x plus 1. X is an integer. Second, x is a real number. இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், let us proceed with the solution. 5x minus 3 is less than 3x plus 1. நம்ம அப்ஜெக்டிவ் என்ன? எக்ஸ்லேருந்து டிசோசியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன, ரெண்டு பக்கமும் +3 ஆட் பண்ணாக்கா அந்த 3 ஓடிடுமா? ஆட் பண்ணு. ஆடிங் equal positive number on both sides. Rule number 1. So that the sign is not affected. So add பண்ண இது 0 ஆகிடும். அப்போ we have 5x less than இது என்ன 3x plus 4.
அடுத்து என்ன பண்ணுறோம், இந்த எக்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ அதை இந்த பக்கம் கொண்டு வரணும். இந்த பக்கம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரெண்டு பக்கமும் 3xஐ சப்ட்ராக்ட் பண்ணிவிடும். புரியுதா? ஸோ 3x சப்ட்ராக்ஷன் ஆன் போத் சைட். அப்போ என்ன ஆகிடும், 3x போயிடுச்சு. அப்போது 5x மைனஸ் 3x லெஸ் தேன் இங்கே 0 ஆகிடுது 4. ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் இஸ் 2x இஸ் லெஸ் தேன் 4னு வந்துடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணோம், இந்த எக்ஸ்லேருந்து 2 we have to remove. எதால் என்ன பண்ணலாம், ரெண்டு பக்கமும் 1/2 டிவைட் பண்ணு. ஸோ பாசிட்டிவால் டிவைட் பண்ணுறோம். சைன் எதாவது மாறுமா? மாறாது. ஏன், ஒரே நம்பரால் தான் டிவைட் பண்ணுறோம் ஆஸ் பர் த ரூல். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, தட் இஸ் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன், இங்கே என்ன ஆகுது 4/2, தட் இஸ் 2. கரெக்டாக? ஸோ எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் 2. we have strictly applied rule number 3. அப்படியே பாசிட்டிவ் என்டிட்டியில் தான் போயிட்டே இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் 2ன்னு போட்டோம். இப்போ என்ன சொல்கிறோம், சொல்யூஷன் செட்டுக்கு வருவோமா? சொல்யூஷன் செட் ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்கான், எக்ஸ் இஸ் இன்டிஜர். ஸோ எக்ஸ் இஸ் அன் இன்டிஜர்னா எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம், இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஆரம்பித்து அப் டு எது வரையும் போடலாம், 1 வரையும் தான் போகும். ஏன்னா ஈக்குவல் டு இல்லை, புரியுது? அப்போ ஸோ அப்போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்ன, தட் இஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் -3 -2 -1 0 1 க்ளோஸ் இட். அவ்வளோதான். இப்போ புரியுதா? ரைட். அது இன்டர்வலாக போடுறப்ப அப்படி போடலாம். மற்றபடி சொல்யூஷன் செட் இந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா இப்படி தான் போடணும். ஓகேவா? நம்ம இங்கே போட முடியாது, ஏன்னா இங்கே லெஸ் தேன்னு போட்டிருக்கோம், அதனால் 2 போட முடியாது. ஓகே. அடுத்தது செகண்ட் கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்கான், எக்ஸ் இஸ் த ரியல் நம்பர் இல்லையா? டேக் டவுன், எக்ஸ் இஸ் ரியல் நம்பர். ஓகே, எக்ஸ் இஸ் ரியல் நம்பர். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ரியல் நம்பர்னா அதில் உள்ள அத்தனை ஃப்ராக்ஷன்ஸும் வந்துடும், 2 பாயிண்ட்டு 1 பாயிண்ட்டு எல்லாமே வந்துடும். அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் கேன் பி வாட், அதுவும் அதே மாதிரி தான். தட் இஸ் நெகட்டிவ், மைனஸ் நெகட்டிவில் ஆரம்பித்து எது வரையும் வரும், எது வரையும் போடலாம். இது இந்த ப்ராக்கெட் போடக்கூடாது, அதாவது இதை க்ளோஸ்டு, ஓப்பன் இன்டர்வல். இங்கே போடுறப்ப சொல்லு, அப்போ இவ சொல்கிற மாதிரி 2 போடலாம், ஓப்பன் இன்டர்வல். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், 2 இல்லை, 1.9 1.999 1.99999 எல்லாமே வரும். 1.2 1.5 எது வேணாலும் போடும். பட் இட் இஸ், அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், டென்ஸ் டு 2, அதாவது க்ளோசர் டு 2, பட் இட் ஹஸ் நாட் ரீச்டு 2. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மீனிங்? ஓகேவா? ஸோ இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். இதை தான் நான் ப்ரீவியஸ் இதுலேயே அந்த சம் பார்த்தேன். பட் அதில் வந்து ரியல் நம்பராக எடுக்கல, ஒரு இன்டீஜராக அங்கே எடுத்தேன். இங்கே ரியல் நம்பராக இருக்கிறதுனால அப்படியே போட்டேன். ஓகேவா? ரியல் நம்பர்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி ஈஸியாக நம்ம சொல்லிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள். Solve 4x plus 3 is less than 6x plus 7. Kavya, solita baabhi. -3 on both sides. Very good. இப்போ எந்த கண்டிஷனும் அவன் கொடுக்கல, வெறுமனா எக்ஸை சொல்லிட்டு போயிட்டான். எதுவும் கொடுக்கலனா ரியல் நம்பராக வச்சுட்டு போனோம். ஓகேவா? ஸோ போட்டால் இது என்ன ஆகும், 4x ஆகிடும், லெஸ் தேன் 6x ப்ளஸ் 4. குட். அடுத்து என்ன பண்ணோம், மைனஸ் 6x. இந்த பக்கம் மைனஸ் 6x. கரெக்டாக? அப்போ என்ன ஆகும், மைனஸ் 2x. இங்கே என்ன ஆகும், இங்கே ஆட் தான் பண்ணுறோம், மல்டிப்ளிகேஷன்லாம் பண்ணல. ஆடிங் த ஈக்குவல் நம்பர்ஸ், நெகட்டிவ் நம்பரும் இன்க்ளூடு. மல்டிப்ளிகேஷனில் தான் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ வெறுமனா 4.
கரெக்டாக? இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுவீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் போகிறப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம், இப்போ -2x வந்துடுச்சு. இங்கே -2x இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் லெஸ் தேன் 4 அப்படின்னு வந்தாச்சு. இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்க. இப்போ எனக்கு வேணுங்கிறது என்ன, எக்ஸு தான். நான் என்ன பண்ணணும், இதை எலிமினேட் பண்ணணும்னா எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும், -1/2. ஸோ அப்போது டிவைடட் பை, அதாவது மல்டிப்ளைட் பை -1/2 ஆன் போத் சைட். கரெக்டாக? போத் சைட். புரியுதா? இப்படி போடுறப்ப நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ரூல் நம்பர் 3 அப்ளை பண்ணணும். ஏன் மைனஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ புரியுதா? மைனஸால் ஏதாவது ஆப்ரேட் பண்ணாக்கா மல்டிப்ளிகேஷனை டிவிஷனை பண்ணால் மாறிடும். ஸோ அப்போ இது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ். அப்போ இங்கே என்னாகும், கிரேட்டர் தேன். இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது இங்கே என்ன ஆகுது, இது வந்து மைனஸில் வந்துடுது. ஸோ -2. கரெக்டாக? ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் -2. இதுதான் நம்மளுடைய ஃபைனல் சொல்யூஷன். புரியுதா? இப்போ வந்து நாம் சொல்யூஷன் எடுக்கணும். சொல்யூஷன் செட் என்ன சொல்லு. -2 எப்படி போடலாம், ஓப்பன் இன்டர்வல் போட்டுக்கலாம். எங்கேருந்து வரலாம், அதாவது எக்ஸ் வந்து -2 விட கிரேட்டராக இருக்கணும். வெரி குட். -2 to +∞ போடலாம். இப்போ புரியுதா? ஓகே. எப்படி நீ நம்பர் லைன் வேணால் போட்டுக்கோ. இது 0, நம்ம வேல்யூ என்னது, இது -1, இங்கே -2 இருக்குது, இங்கே 1, இங்கே 2 இருக்குது. கரெக்டாக? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த இடத்துல -1 -2 இருக்குது. புரியுதா? நம்ம வேல்யூ எங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது. அப்போ இது எப்படி போடணும், டாட் போடணுமா ரவுண்ட் போடணுமா, ரவுண்டு போட்டால் என்ன அர்த்தம், ஓப்பன். ஸோ ஓப்பன் எந்த பக்கம், இந்த பக்கம் போகுது. இது கிராஃபிக்லாம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிடலாம். அப்போனா என்ன அர்த்தம், பாசிட்டிவாக இப்படி போகுது. அப்போ இன்ஃபினிட்டி. ஓகே, அதுதான் நம்ம -2 to ∞ போகிறோம். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பாயிண்ட்? ரைட். புரியுதா? சாதாரண புரியுதா உனக்கு விஷால்? நெக்ஸ்ட் போகலாமா? ஐதி புரியுதா? அடுத்த சார் example 4. Solve 5 minus 2x divided by 3 is less than or equal to x divided by 6 minus 5. Okay, wow. Right. Got it. இப்போ எப்போதுமே இந்த மாதிரி வந்ததுனாக்கா ஃபஸ்ட்டு தட் இஸ் டேக் இன் எல்சிஎம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணினா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். புரியுதா? ஸோ 5 minus 3 இங்கே இருக்குது. இது என்ன வரும், இப்போ 5 minus 2x divided by 3 less than or equal to, இங்கே என்ன பண்ணலாம், x minus 30 இல்லையா, divided by 6. ஓகே, கரெக்டாக? நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இங்கேருந்து என்ன பண்ணோம், எதை எடுத்தாக்கா இந்த ஃப்ராக்ஷன் கம்ப்ளீட்டாக போகுன்றதை பார்ப்போம். ஃப்ராக்ஷனை ரிமூவ் பண்ணணும். into 6. வெரி குட். ஸோ into 6 ஒரு இது ப்ராக்கெட் பண்ணிக்கோ, சேஃபாக இருக்கும். ஸோ அப்போ இது 3 கேன்சல் ஆகிடுது. அப்போ 2 into 5 minus 2x is less than or equal to, இங்கே 6 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ x minus 30 டன். இப்போ இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோ. ஸோ 2 5s are 10 minus 20x 4x. 2 5s are 10 minus 4x is less than or equal to, இங்கே x minus 30. இப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த 10 அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடணும். ஸோ -10 -10. ஓகே, ஒரு இன்னொரு 10 cancelled. ஸோ -4x. Here x minus 40, and then x should be brought here. So x should be brought here naka minus x on both sides. Okay,
Now, 5x. minus 5x less than or equal to, and then inge minus 40. Done. Now we want to eliminate this minus 5. எதால multiply பண்ணா minus 5 completely eliminate ஆகும்? minus 1 by 5 அல்ல, correct? So on both sides minus 1 by 5. Done. போட்டா இங்கே பாசிட்டிவ் எக்ஸ் வந்தாச்சா, ஆனால் இங்கே மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம், டிவைட் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன வரும்? கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு. ஓகே, இங்கே மைனஸ் ஆர் மைனஸ் ப்ளஸ், அப்போ என்ன வரும்? 40 by 5 8. ஓகேவா? ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் என்ன வருது? கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 8. நவ் சொல்யூஷன் செட் போடணும். சொல்யூஷன் செட் போடுறப்போ 8 இன்க்ளூசிவ், கரெக்டாக 8 இன்க்ளூசிவ் அண்ட் கிரேட்டர் தேன் 8. எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது? ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் 8 கமா இன்ஃபினிட்டி க்ளோஸ் ஓப்பன். புரியுதா? Any doubt? Right. Next. Example 5. Seven x plus 3. Solve 7x plus 3 less than 5x plus 9. Show the graph of the solution on number line. நீ அவன் கேட்கலனா கூட நம்ம போட்டுக்கிறது நல்லது, ஆனால் சம்டைம்ஸ் கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக போடணும். Show the graph of solution on number line. On number line. Now let us consider 7x plus 3 solution is less than 5x plus 9. Now we eliminate 3, add minus 3 on both sides, so 7x is less than 5x plus 6, and then bring this 5x on this side, so we have to eliminate 5x on both sides, so it becomes 2x less than 6, and multiply by 1 by 2 on both sides, so x is less than 3. So there is no change in that. Now number line la represent pandrom. How to represent by number line? Number line kodu 0 kodu. This is 3 positive 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3. X is less than 3 அப்படினு சொல்லிருக்கோம். அப்போ இங்க 1 2 3 இல்லையா? இந்த 3ல ஓப்பன் இன்டர்வல், கரெக்டா? இங்கே போய்கிட்டே இருக்கும், ஆரோ மார்க் போட்டுருவோம். ஓகே, ஸோ நம்பர் லைனில் we have represented the solution. Okay. So likewise you can try various sums, and let us try to solve one word sum also based on inequality. Take down. The marks obtained by a student of class 11 marks obtained by a student
of class 11 in first and second terminal examinations are 62 and 48 respectively. Find the minimum marks he should get in the annual exam. In the annual exam, to have an average of at least 60 marks. So this is the question. Let us try to understand this. Let us go through this sum. The marks obtained by the student of class 11 in first and second terminal examinations are 62 and 48 respectively. Now find the minimum marks. Find the minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks. Okay. So we have to take an average, is it not? So let us consider 62 is the first terminal examination, 48 is the second terminal examination, and the third one is the final examination. And அதுதான் இங்கே கேட்டிருக்கோம், எவ்வளோ மார்க் ஆனுவல் எக்ஸாமில் எடுக்கணும். ஸோ இந்த ஆனுவல் எக்ஸாமில் எடுக்க வேண்டியது எக்ஸ்னு வச்சுப்போம். அப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் இல்லையா? ஸோ 62 மார்க்ஸ் ஃபஸ்ட் டெர்மினல் எக்ஸாம், 48 மார்க்ஸ் செகண்ட் டெர்மினல் எக்ஸாம். ஃபைனல் எக்ஸாமில் எவ்வளோ எடுத்தால் அவன் பாஸ் ஆகும். கண்டிஷன் என்ன? அட்லீஸ்ட் 60. அட்லீஸ்ட் என்ன? கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு. அப்போ ஹோல் டிவைடட் பை அதோட ஆவரேஜ் 3. ஸோ இதுதான் முதல்ல we have to arrive at the equation. You understand? From this we can find out. For instance, இப்போ 62 plus 2 plus 8, 10, balance 1, 5, 11. So 111 plus x divided by 3 greater than equal to 60. Now multiply by 3 on both sides. Okay, 3 on both sides. So what will get? 3 is cancelled. 110 plus x is greater than or equal to 180. Right? So subtract 110 on both sides. Okay, so that you will get x is greater than or equal to, because it is not affected. Okay, according to rule number 1. So 180 minus 110, how much? 70. Upper he should have scored the minimum 70. புரியுதா? So 70 and above. அவன் 70 மார்க் எடுக்கணும், இல்லைன்னா அதுக்கு மேலே எடுக்கலாம். Okay, so the candidate should score minimum 70 marks in annual examination. Okay, clear?